Hi, friends. I'm filming from Sydney, Australia. I got from New Zealand yesterday, and I'm on my way back to Sweden for a few days before going up to Finland. And I wanted to film today about how do you stay in union with God? How do you keep abiding in the Lord at the same time as you're tired, which I am, or when you're stressed, or whatever the temptation might be. And the answer is that there's always grace, always grace that God gives us with every temptation. Now that includes when you're tired, when you're tempted to be self-centered, when you're frustrated. Go to God immediately in that moment, right when the temptation comes, whatever the temptation is in life. And the grace is right there if there's immediate obedience. And you'll find God gives you power to be kind to people, to be patient, and to be pure when you're tempted with other things. Because the grace is there. He always is faithful to give it. And you know why? It's part of our relationship with Him. He just always makes sure there's grace. But the grace is most available right at the first moment. When somebody wants to play with temptation, play with sin, the grace seems to slip away further and further, and then people end up in trouble with whatever their sin may be. Now, I'm talking about staying in union with God, or abiding in the Lord in the midst of being on the move, or in the midst of traveling like I'm doing right now. And, when you haven't slept and you're tired, of course there's more temptation to be self-centered, to be impatient or something. But I find that if I turn to the Lord and I abide in Him, there's also a sweetness that He gives, a patience, a supernatural kindness. And many times when you're connecting with people who are serving others who are traveling, and they see people at their worst when they're impatient and tired and grumpy, they so appreciate when you're kind to them. Oh, that's my flight. I gotta go. God bless you. He loves you. I'll just summarize this in Swedish. Jag har delat idag om hur man kan hålla sig förenad med Herren mitt upp i när man är stressad eller trött, eller på resande fot som jag är nu från Nya Zeeland genom Australien upp till Korea och sedan över Frankfurt och sedan Sverige, och det var billigaste sätt att ta den här. Men det är 50 timmars resa, så det är mycket resande. Och jag märker att när man reser så här, förstås blir man trött. Och då är man frestad med att vara självcentrerad eller tappa tålamod och sånt. Men det alltid finns ett ögonblick, precis när vilken frestelse som helst kommer, där Gud i sin relation med oss, den helige Ande, han ser till att ge oss nåd för att kunna bli extra snäll, extra tålmodig, extra ren. Han hjälper oss i vår svaghet, och det faktiskt funkar. Så jag märker när jag reser att många gånger personalen är van med att de träffar folk at their worst, som man säger på engelska. Alltså när folk är mest trött, mest omtänksam, mest självcentrerad. Så när man får hjälp från Herren att vara snäll, att vara omtänksam, att vara kärleksfull, det är märkligt hur folk uppskattar det. Och det finns många gudomliga bestämda tider som man kan få. Börja idag på flygplatsen att få tala in i 3 människors liv på ett väldigt starkt sätt. Och du vet, igår kväll jag checkade in, det var någon som betalade ett rum för mig. Det var omtänksamt, för ibland sover jag bara på flygplats, men det var ett rum och jag checkade in på ett rum. Och jag signade hotellchefen först. Och där fanns personalen från muslimsk, hindu, ett kristen och en agnostiker. Och det var hotellchefen. Självsagt. Men hon ville att jag skulle välsigna henne, och när jag gjorde det, vet du vad som hände? Hon blir så rörd. Var just på gränsen att gråta på riktigt, men hon började tåra upp. Och sen hon kom och omfamnade mig och var så tacksam. Vi har kraft i oss att kunna välsigna människor. Så låt oss vara hans vittne var vi än befinner oss. God bless you. Thanks for joining me.
And let's see if I can film from Seoul, Korea also in about 12 to 16 hours. God bless you. Bye. Oh, Lars, thanks for blessing me back. Bye, everyone. Tapio, I see you. I love you, bro. Shalom.